Именно вот жирных вкусняшек. Не белых, а жирных. Перечислим: Туркестан белый, Туркестан плитки, уйгурская, голубая узбекская, Астана идеал, Астана 2, розовая Астана, розовая узбекская. Что тут еще у меня есть? Ну и все-таки пару кусочков белого десерта, ну, чтобы снимать залипание на всякий случай. Вот, уральская у меня почти заканчивается. Надо будет купить скоро опять. У нас она в Ташкенте стоит $7. Давайте приступим. Это у нас, по-моему, Астана идеал. Точно. Залипла. Как камень. Туркестан белый.
Все залипло. Последний кусочек был Астана Идеал, как сливочное масло, но залипает жесть. Было очень вкусно. Жаль, голубая узбечка очень твердая. До новых встреч, друзья. Всем желаю здоровья и благополучия. Мир вашему дому. До новых встреч, пока.